Like button and subscribe. History of Austria. Austria's history is like a thrilling novel. It all began over 1,000 years ago with the Babenberg dynasty. Fast forward to the 13th century and we meet the powerful Habsburgs, who ruled for over 600 years. In 1804, Austria became an empire under Franz I. Then came the dramatic fall of the Austro-Hungarian Empire after World War I. But Austria bounced back, becoming the beautiful country we know today. And let's not forget the arts. Austria was home to musical geniuses like Mozart, Beethoven, and Strauss. Plus, it's where the famous psychoanalyst Sigmund Freud was born. Austria's history is a blend of resilience, culture, and innovation. From ancient castles to modern marvels, there's so much to explore. There you have it, Austria's rich history in just 1 minute. Want to learn more? Hit that like button and subscribe. Peaked with Joseph II, a bigger reformer who abolished the death penalty and serfdom, made school compulsory for boys and girls, gave freedoms to Protestants and Jews, and sponsored Mozart. France, meanwhile, had its revolution and killed its king, and Austria got tangled up in a war with it and didn't do well. France then got a certain Napoleon, who defeated Austria in the next war, and the next war, and the next war. When Napoleon was finally beaten, the clever Austrian diplomat Clemens von Metternich presided over the Congress of Vienna, where the European powers met to sort out the mess. Several decades of grumbling peace resulted. Then years of wars returned, and with it losses of land, and suddenly Austria found itself rather vulnerable. So to get some strength back, it joined forces with Hungary to form Austria-Hungary, which rapidly modernized and soon became an industrial powerhouse, but also a cultural wonderland. The dreamy age of Strauss. Congress of Berlin, Austria annexed the land in 1908, much to the anger of the Serbs, who wanted to make it part of a Greater Serbia. This anger caused one Bosnia-Herzegovina in the Congress of Berlin. Austria annexed the land in 1908, much to the anger of the Serbs, who wanted to make it part of a Greater Serbia. This anger caused one Bosnian Serb to shoot the heir to the throne, Archduke Franz Ferdinand, as he visited Sarajevo. This was the spark that set Europe ablaze in World War I. Austria-Hungary lost the war, its empire collapsed, the emperor abdicated, and Austria, much smaller now, became a republic. Ruined and starving after the war, America sent aid, and a handy loan helped Austria get back on its feet. Social unease persisted, left and right wing clashed in the streets, desire for Anschluss, union with Germany, increased more and more, especially as this was a main aim of Austria's most infamous export, Adolf Hitler, who was gaining power in Germany. In March 1938, Austria was swallowed up by Germany, and Nazi soldiers occupied the country. Then World War II happened, and freeing Austria was a key Allied objective. And after the horrors of war were over, Austria was divided into 4 sections. US and European relief programs were of much help. Austria regained sovereignty in 1955, things stabilized, years passed, and Austria recovered well, thrived, joined the EU, and elected the current world's youngest leader in conservative Sebastian Kurz. Austria, today one of the world's best and richest nations, has given a lot of good to the world, from some of the greatest composers to scientists like Mendel, the father of genetics, and Mach, Doppler, Schrödinger, and modern quantum physicists Anton Zeilinger, to great writers and artists, to Arnold, to the founder of Porsche, and even Pez Candy. 20 million people visit Austria a year, and it isn't hard to see why. But as for me, Auf Wiedersehen. இப்படிக்கு உங்கள் அனைத்து தமிழ் பெருமக்களுக்கும் எனது பொங்கல் திருநாள் வாழ்த்துக்களை நான் கூறிக்கொள்கிறேன். என் பேர் அடைக்கலராஜ். நான் ஆஸ்திரியா நாட்டில் வியன்னா தலைநகர் வியன்னாலேருந்து நான் உங்கள்கிட்ட இந்த பதிவை நான் சமர்ப்பிக்கிறேன். Comment me below. Did you know there was a massive Shivlingam found in Austria, which shocked scientists for many years? Yes, you heard that right. In Austria, there was a mysterious 75 feet tall massive Shivlingam, which is several times larger than the Amarnath Shivling in India. This Shivlingam is naturally made by ice in the cave of Werfen. But wait, it's getting more shocking. There was mineral found in this Shivlingam which is said to be unknown. Scientists have analyzed this Shivlingam, but they cannot find any logical explanation for how it got there or why it looks so perfect. Some believe that this Shivlingam holds some mystical powers which can heal and transform those who visit the site. People have reported a feeling which is unexplainable. So is it possible that ancient India has a hidden link with Austria? Comment me below. भगवा रंग मेरी पहचान कर दो जाके ये ऐलान। भगवा रंग मेरी पहचान हम हिंदू जगा कर जाएंगे मरते दम तक कर जाएंगे मरते दम तक अपने मुख से जय श्री राम गाए। राजकुमार जी हैं जो यहाँ ऑस्ट्रिया में हिंदू धर्म के प्रचार और फैलाव के लिए काफ़ी काम कर रहे हैं।
यहाँ उन्होंने बहुत अच्छा मंदिर बनवाया है और वह भी अपने निजी कोशिशों से और अपनी मेहनत के दम पर बनवाया है। आप ये देख सकते हैं, राधा कृष्ण जी की मूर्ति है, माता जी की मूर्ति है, शंकर भगवान की, बालकनाथ जी की, गणेश तगड़ तीन बजत रहे लो लंगर तप्त रहे साहिब कमाल के कार सदा गजत रहे पंथ सदा बढ़त रहे झूलते निशान रहे पंथ महाराज के ਤੇ ਹਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਉਸ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਧਰਮ ਦੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਹਨ ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। 2009 ਤੱਕ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਿੱਖ ਹੀ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ 2009 ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਆਸਟਰੀਆ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਲਕ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਆਨਾ, ਉੱਥੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ। ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਲਹਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੰਤ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸੋ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਕੁਝ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਮਲੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਸੰਤ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸੰਤ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਜੀ ਤਾਂ ਬਚ ਨਿਕਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਹੈਡ ਸੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਲਹਿਰ ਦੇ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕੇ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿੱਤਾ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਧਰਮ ਬਣਿਆ, ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਜਾਂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦ ਧਰਮੀ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ? ਕਿਉਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਜੀ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਸੰਤ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ ਕਿ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦਾ। ਸੰਤ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਸੰਤ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸੰਤ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਜੀ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ, ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ? ਸੰਤ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਜੀ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਹਮਲਾ ਵੀ ਕਰੋ ਕੀਤਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਭੀੜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਕੰਮ ਸੀ? ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਜੀ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਵੀ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਮੈਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Following ways: Raga, Siri 1, Gauri 5, Asa 6.